Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. क्या दो बार दबाना पड़ा? नहीं हुआ था। फोन हो रहा है। फोन नहीं आ रहा। The Constitution 124th Amendment Bill 2019. Result of the division subject to correction: ayes 149, noes 7. The motion for consideration of the bill is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The question is that the bill further to amend the Constitution of. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There are 6 amendments. Number 4 to 6 by Sri Elram Karim. Are you pressing? Yes, I move the resolution. Are you moving? I move the resolution. The amendment moved. I shall first put the amendments moved by Sri Elram Karim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have I it. ask division. I ask The division. amendment are I negated. ask division. इस पे भी वोट होगा। Division. Division. इसका भी डिवीजन है ना? इसके बाद में हाँ। Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. इसके बाद ये करेंगे division. 221 गलत हो गया, उसको ठीक करवा दीजिए। Result of the division on disposal of amendment subject to correction: ayes 8, noes 138. The amendment number 4 to 6 are negated. यहाँ पे पड़ी है। There is amendment number 9 to 11 by Sri Vishwambar Prasad Nishad. I shall now put the amendments. Are you moving? I am moving. We are moving. Just please. माननीय उप सभापति महोदय, ठीक है, we'll go for. ये संविधान संशोधन है और देश में जो है आबादी के एक 10% भाग को जो है आरक्षण दिया जा रहा है, तो हमारा कहना मूव कर रहे हैं या नहीं? प्लीज कंक्लूड करें. मूव कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि 10% करें तो 5%। I shall now put the amendments moved by Sri Vishwambar Prasad Nishad to vote. 5% हो जाए। Those in favor will please say aye. कितनी भागीदारी हो जाए? 85%। Please. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it. The noes have it. The noes have it. The amendments are negated. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it.
Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Subject to correction, ayes 150, noes 10. Clause 2 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 3 stands part of the bill. There are 5 amendments. Number 1 to 2 by Sri K.K. Ragesh, number 3 by Sri Javed Ali Khan, number 7 by Sri T. Subirami Reddy, number 8 by Sri T.K. Rangarajan. Sir, Mr. K.K. Ragesh, are you moving? sir, this amendment is for No. Are you moving or not? in private sector, sir? Are you moving or not? I move the amendment. So I shall put the amendments moved by Sri K.K. Ragesh to vote. Reservation in private sector. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negated. He has to ask. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Result of the division on disposal of amendment, subject to correction, ayes 13, noes 152. The amendments number 1 and 2 are negated. Mr. Javed Ali Khan, आप मूव कर रहे हैं? एक मिनट अपनी बात कहना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने बात कह दिए, आप मूव करेंगे या आप बताएं? बात सुनेंगे तभी उसी क्रम में मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे सुन लीजिए प्लीज। सारे सदन ने चिंता की है कि नौकरियां संकुचित हो रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है। मेरा अब आप प्लीज भाषण नहीं हो रहा, हमेशा होता है, 4 साल से देख रहा हूं मैं, होता है। प्लीज क्या बात? आपने 1 मिनट समय लिया, आपने खत्म कर। मेरा कहना यह है कि चूंकि सरकारी नौकरियां संकुचित हो रही हैं, कम हो रही हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आप मूव कर रहे हैं या नहीं? लागू करना चाहिए। आप मूव कर रहे हैं? अपने अमेंडमेंट को मूव कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर। I shall now put the amendment moved by Sri Javed Ali Khan to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negated. वो कहने से नहीं होगा, वो तो अपने आप हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। By Dr. T. Subirami Reddy. Are you moving or not? Are you moving? not moving. I am not moving. No, are you moving or not? I am not moving. Okay, okay. But number 8 by T. Sir, not moving. I am not moving, but I want to tell one point. Sir, my amendment is very simple. If the government has the intention to provide for reservation in education sector, they should provide for polytechnic institutions, IIT, fashion design, technology institutions. Hence, through my amendment, I have included technical institutions for the purpose of 10% reservation for economically backward. Thank you. Thank I am you. not moving the. I am not moving. Number 8 by Sri T.K. Rangarajan. I am moving Okay, because okay. I am moving because. No, okay, you are moving. I will now. Sir, please I shall now put the amendment moved by Sri T.K. Rangarajan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. Private sector. I
I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negated. I shall now put clause 3 to vote. Division, sir, division. Division clear, sir. Situation is Sir, clear. division. Please. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Result of the division on disposal of amendment subject to correction: ayes 11, noes 150. The amendment number 8 is negated. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now. Subject to correction, ayes 161, noes 7. Clause 3 is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Honorable members, I am starting the voting process. Just started. दो बार फिर से इसको दोबारा इसको सेकंड दोबारा आ गया कभी पहले में बदला है Ayes 156, noes 9. The clause 1, the enacting formula and the title are adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. Shri Thawarchand Gehlot to move that the bill be passed. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथापारित संविधान संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Division. Honorable members, I am starting the voting process. The voting time starts now.
to correction, ayes 165, noes 7. The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the required majority. ओपन कर दीजिए। लॉबीज ओपन करें, कृपया लॉबी ओपन करें। स्पेशल मेंशन सिर्फ पेपर ले करें। श्री विश्वंभर प्रसाद निषाद, प्लीज ले ओनली, प्लीज ले। मैं उत्तर मध्य रेलवे अंतर्गत फतेहपुर उत्तर प्रदेश पन्ना मध्य प्लीज ले। श्री तिरुचि शिवा ले करता हूँ। एब्सेंट। श्री प्रताप सिंह बाजवा प्लीज ले। डॉक्टर विकास महात्मे संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये अखेर सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर झालेलं आहे। राज्यसभेमध्ये आज या विधेयकावर खरं तर चर्चा होती आणि ही चर्चा देखील सक्सेसफुल झालेली आहे आणि सवर्ण आरक्षण विधेयक आता राज्यसभेमध्ये देखील मंजूर झालेलं आहे। आता हे आरक्षण विधेयक जे आहे ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे। 165 मतं या विधेयकाच्या बाजूने पडलेली आहेत तर 7 मतं जी आहेत ती विरोधात गेलेली आहेत। सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेमध्ये अखेर मंजूर झालेलं आहे। 165 मतं राज्यसभेच्या या सदस्यांनी दिलेली आहेत आणि सवर्ण आरक्षण विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये देखील मंजूर झालेलं आहे। कालच लोकसभेमध्ये 327 मतांनी हे विधेयक जे आहे सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर झालं होतं आणि आज राज्यसभेमध्ये 165 च्या संख्येने हे विधेयक जे आहे ते मंजूर झालेलं आहे। सवर्ण आरक्षण विधेयक अखेर राज्यसभेमध्ये मंजूर झालेलं आहे। संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर झालंय आणि आता नंतर हे सवर्ण आरक्षण विधेयक जे आहे ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल। राष्ट्रपती या विधेयकावर सही करतील आणि त्यानंतर हे विधेयक जे आहे हे आरक्षण जे आहे ते खरं तर लागू होऊ शकतं। अत्यंत महत्वाचा आणि मोठा निर्णय यावेळेस झालेला आहे कारण राज्यसभेमध्ये सवर्ण आरक्षण विधेयक अखेर मंजूर झालंय। डॉक्टर सुरेश माने घटनातज्ञ जे ते यावेळेस आपल्याबरोबर फोन लाईन वरून जोडले गेलेले आहेत। सर आपलं खूप खूप स्वागत। आपण बघतोय आज राज्यसभेमध्ये सवर्ण आरक्षण विधेयक मंजूर झालंय, आता राष्ट्रपतींकडे जाईल। कधीपर्यंत ही संपूर्ण प्रोसेस संपून हे विधेयक जे आहे ते हे आरक्षण जे आहे ते लागू होऊ शकतं? आता या दोन्ही सभागृहांनी हे बिल पास केलेलं आहे। आता त्याला राष्ट्रपतीची संमती लागेल आणि राष्ट्रपतीची संमती मिळाल्यानंतर सरकार अध्यादेश काढतं, त्याचा नोटिफाय करतं आणि नोटिफाय केल्यानंतर म्हणजे गॅझेटमध्ये त्याला नोटिफाय करतं आणि नोटिफिकेशन झाल्यानंतर ती आरक्षण तात्काळ लागू होतं आणि त्यामुळे जवळजवळ आता ही आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यासारखीच आहे। मला वाटतं सरकार जर आणखी तत्पर असेल तर ते एक सरकारचं खरं तर खूप मोठं यशच म्हणावं लागेल। सर धन्यवाद आपण दिलेल्या या प्रतिक्रियेबद्दल। आपण बघतोय देशाचा हा ऐतिहासिक क्षण आहे। सवर्ण आरक्षण विधेयक जे आहे ते संसदेमध्ये आता पास झालेलं आहे। कालच लोकसभेमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने खरं तर 327 मतं पडली होती आणि आज राज्यसभेमध्ये जेव्हा हे विधेयक चर्चेत आणण्यात आलं त्यावेळेस 165 मतांनी हे विधेयक